హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈరోజు మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కషన్ చేద్దాం. సో మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఏదైనా ఒక క్వాంటిటీని మెజర్ చేయాలంటే మనకు మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నటువంటి వీడియో యొక్క క్వాలిటీని మెజర్ చేయాలంటే మీరు దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్లో ఎలా కనిపిస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మీరు క్వాలిటీ అనేది చెక్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైం నా వాయిస్ ఏ విధంగా ఉంది, ఇప్పుడు డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ రాకుండా ప్యూర్ క్వాలిటీగా నేను వీడియో తీసినట్లయితే అది గుడ్ క్వాలిటీ వీడియో అంటారు. సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా కానీ సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి. మీకు వెహికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి. సో ఈ వెహికల్ డిస్టర్బెన్స్ ఇవన్నీ వచ్చడం వల్ల ఏమంటారంటే దీనిని నాయిస్ అంటారు. అంటే దిస్ ఈస్ కాజింగ్ సమ్ ఎర్రర్స్ to the actual whatever the voice whatever I am giving, these are causing some noise. సో అలాగే మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో మనము రిక్వైర్డ్ మెజర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కాకుండా వస్తుందో దాన్ని ఏమంటామంటే ఎర్రర్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటామంటే ఎర్రర్ అంటాం. సో ఈ ఎర్రర్ని తీసేస్తే కనుక మనకు యాక్చువల్ అనేది వస్తుంది. సో తీసేయాలన్నా ఎర్రరు అంటే ఎర్రర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. అడిటివ్ ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు, సబ్స్ట్రాక్టివ్ ఎర్రర్స్ ఉండొచ్చు. So that depends upon the type of circuit what you have been taken and whatever we have been under the measurement. So దాని మీద డిపెండ్ అయ్యింది. సో బేసికల్లీ నేను ఒక విషయం చెప్తాను మీకు. ఒక మిల్క్ని మెజర్ చేయాలంటే మీరు లీటర్స్లో మెజర్ చేస్తారు. ఓకే, ఎగ్స్ని మెజర్ చేయాలంటే డజన్స్లో మెజర్ చేస్తారు. సమ్ ఫ్రూట్స్ని కూడా డజన్స్లో మెజర్ చేస్తారు, కొన్ని కేజెస్లో మెజర్ చేస్తారు. సో బనానాస్ అయితే కనుక డజన్స్లో మెజర్ చేస్తారు. సో ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట మెజర్మెంట్స్ అనేవి. సో ఒక సాలిడ్ క్వాంటిటీ ఉంది, దాన్ని మీరు కేజెస్లో మెజర్ చేస్తారు. లిక్విడ్ క్వాంటిటీ ఉంది, గ్యాషియస్ ఉంది, గ్యాషియస్ క్వాంటిటీని ప్రెజర్స్లో మెజర్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ ఒక క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, దీనికి ఒక మెజర్మెంట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ విల్ హ్యావ్ సమ్ మెజర్మెంట్. ఈవెన్ మీ, ఈవెన్ యూ. సో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సో అండ్ సో కేజెస్ అండ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సో అండ్ సో హైట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మెజర్మెంట్స్. So these are all the measurements. So each and every quantity in this universe is having some measurement. So in that we have some standards. So standards. So a person ee height undali. So for example police selections ki vellaru. Meer police selections lo they will be giving some particular height. So ee height untene mem select chestuntamu, ledante ganaka ledu ani. So those are called as standards. So they are putting some standards or some benchmark. So that is nothing but a standard thing. So for example, if you take, you will have 1 kg. Okay, 1 kg is a standard unit. So if you take 5 kg is a standard unit. 2 kg is a standard unit. So you have standard units. So one more thing I want to tell, that is nothing but absolute. So absolute in the sense the universe is going to be given a particularity to a given quantity or the thing is called as absolute. For example, so if you want to measure the current, you should choose only the voltmeter, ammeter. If you want to measure the voltage, you have to choose the voltmeter. If you want to measure the power, so power is a derived quantity. So you can get directly by using the wattmeter, or otherwise you can get by using the voltmeter and ammeter also. So voltmeter, ammeter ni use chesi kuda manam power anedi calculate cheyochu. Direct wattmeter ni pettani sare power ani calculate. So ee measurements lo malli derived quantities, standard quantities anetivi untayi annamata. So derived quantities ante entante, సో కొన్ని స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీస్ నుండి మనం ఒక పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ క్వాంటిటీని తయారు చేస్తే దాన్ని డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీ అని అంటారు అన్నమాట. సో వీఆర్ డిరైవింగ్ సమ్ అదర్ క్వాంటిటీ ఫ్రమ్ ఏ స్టాండర్డ్ మెజర్మెంట్స్ అన్నమాట ఇదంతా. సో ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇంకోటి వచ్చేసరికి సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ రైలీగన్స్ టాంజెంట్ గ్యాల్వనోమీటర్. So it is a standard, so it is called as an absolute instrument. If you take the ammeters, voltmeters, wattmeters or some other meters which you are using in your laboratories, so those are all comes under the
secondary instruments. So primary instruments and secondary instruments. Again, these secondary instruments are broadly classified in different types based upon their supplies and based upon the things whatever they are using to measure. Like that, there is many more classifications. For example, based on the supply, these measuring instruments can be broadly classified into two types. One is DC measuring instruments, another one is AC measuring instruments. So DC measuring instruments is also called as a moving coil type instruments. If you comes to AC measuring instruments, that is MI instruments, that is moving iron instruments are being used there. And one more thing here, depending upon different types, the measurements are being classified. So for example, if you use some disc, so disc is being revolving due to the eddy currents. So disc is being revolving due to the eddy currents. So due to the motoring action, so I can conclude in a simple one line that due to the motoring action, these measuring instruments are being taken place. So the motoring action, what you are well known and familiar with it, when a current carrying conductor is being placed in a magnetic field, the conductor is going to experience a force or a torque. So this is nothing but motoring action. This motoring action is being done in our measuring instruments, so that there is getting in some deflection. So we have three types of torques mainly we have to discuss. One is the deflection torque. At the initially your pointer is going to move to certain value, that there needs some force or the torque in the instrument, so that is called as a deflection torque. So when it is being having a deflection torque, if there is no control over that meter or an instrument, then we are getting the full scale reading. So to counterattack those deflection torque, we are using a controlling torque which is being counterattacking of your deflection torque in your instrument. So the counterattack is being given by two things. One is by gravitational method and one more is springing method. So by two methods, if the instrument is standardly fixing at one place, we are using the gravitational control over the meter. And if the meters are portable type of instruments, then we are using that spring as an counter-attacking for the deflection will be taken place. When the two forces are being acting in a place where the thing or the place is going to get vibrated, so that vibrations are nothing but your dampings. So that vibrations can be eliminated by using one more torque, that is nothing but your damping torque is being used there. So these dampings can be provided by fluid, then that is called as a fluid friction damping. When this damping is being provided by some magnetic circuit, then that type of damping is called as an eddy current type of damping. When this damping is being provided by some other external air cylinder or a small air cylinder with providing a piston inside it, is nothing but a air friction damping. So we can say in a simple way that we need three torques, that is nothing but a deflection torque, a controlling torque and a damping torque. Damping torque is being provided by air friction damping, fluid friction damping and eddy current damping. Controlling torque is being provided by using the spring control or gravity control, and this deflection is being providing by injecting of electrons, that is nothing but the flow of current. We can get the deflection over the ammeters or the voltmeters. So in such a way we can discuss the instruments and we can start each and every instrument in then ammeter, what is the principle,
in MI instruments and MC instruments, and what is the dynamometer type of instruments, and what is meant by seat instruments, how these are constructed, and how we can extend the range of our ammeters and voltmeters by using the shunts and multipliers, and what are the errors is being taken place in the instruments, like limiting error and different types of errors we can discuss. And also not only these things, measurement of 3-phase power, measurement of resistances by using the bridges, measurement of capacitance, measurement of inductance, and we can discuss about the CRO, which is nothing but the cathode ray oscilloscope, which we can be measured even the signals also, and the supply voltages, either DC, AC, and there is a lot of subject to discuss on the instruments. And this is not only related to electrical and electronics engineering, this is related to instrumentation, as well as this has been related with the electronical engineering also. And we have the transducers. By using the transducers we can get some measurements from the transducers, and there is a lot of subject to discuss. The only thing is need of subscribers. We have less subscribers. We are not going much extension of more than 10 to around 12 minutes, that's all. If we want more subject with enthusiastic, then only the thing you have to do is subscribe our channel, and also say your friends to subscribe this channel and make an entity of electrical engineering daily. Thank you. I am signing out. Bye.